She decided to stop her career because she thought, well, I've had it all, because she made beautiful movies with a lot of very good directors. Yes. So, what did she have a future as an actress? Well, I think she did, but she was afraid that she didn't, because she was afraid that she wasn't all that good an actress. And if you compare her to Katharine Hepburn or Bette Davis, she wasn't that good an actress. She was a movie star more than an actress, and her career had been mercurial. She had won an Oscar within 3 years of her first movie. And she was afraid that it was all downhill after that. And also, it's really amazing when you think about it, even for the 1950s, but here she was, a 26-year-old Oscar-winning actress, and she couldn't do anything without her family's permission. She had wanted to marry Oleg Cassini, the designer. She'd wanted to marry several other men, and the family would not let her. So finally, she met a man who the family approved of, primarily because they were very society conscious and they wanted their daughter to be a princess. But her mother thought that he was a prince of Morocco, I remember. Yes. Instead of Monaco. They didn't know where Monaco was. Well, Americans knew very little about Monaco in the 50s, and it's an example of how important Grace was to the country that everyone knows where Monaco is now, because she put the country on the map for everywhere but Europe. And that's what she was intended to do. It was important that the prince marry a famous American, because all of those American tourists came to Monaco and really saved the economy. So it was more of a business affair than a love match. I wouldn't say it was more of a business affair. It was equal. The prince had to marry a certain kind of woman. Grace happened to be that kind of woman, but that doesn't suggest that he didn't love her and she didn't love him. Did you get any reaction from the prince on your book? No, not a word. Silence. Not a word. It's been banned in Monaco, though. Did you meet her children? No, the royal family in Monaco is extremely secretive. It was impossible to get any cooperation from them. Where I did get cooperation was from her family in Philadelphia. I spoke to both of her sisters, to her niece and to her aunt. Yeah. And they were very, very frank with me. The Kellys are typically American in that they're very down-to-earth and honest, and they just answered my questions very frankly. And I was surprised at how frank the answers were sometimes. Talking about Caroline and Albert and Stephanie, who takes most after her mother? Well, it's very interesting because the three children sort of reflect different aspects of Grace's own personality. Grace was very complex and she had several different personalities in herself. Stephanie sort of reflects the young, creatively ardent Grace Kelly. Stephanie is a very creative woman, a very rebellious woman. That's the way Grace was. Caroline began very rebellious but has become very responsible. She has a noblesse oblige about being the Princess of Monaco now, which is very Grace Kelly. And so has Albert. He's also got a sense of responsibility and seriousness that reflects another aspect of Grace's personality. Talking about Albert, you did... Grace turned all kinds of colors and she said, "Oh, Ava, stop that." And Ava said, "Neither have I. I'm going to see if it's true." So all the warriors had these breech clouts on, you know. So Ava walked over and lifted one up, and, you know, sizable. And vintage. It was true. And Ava said, "Oh, Frank's bigger than that." So that's a story that Americans will never hear on television. No. And you were on a lot of talk shows in America to promote this book of Grace Kelly. Yeah? So, yes. And you never told that story, so I thought I'd give you the opportunity to tell it. Thank you. Jullie kijken veel naar de televisie in Amerika, ja? Af en toe. Af en toe. Erg veel. Ja, ja. Het leven bevalt jullie wel naar in het algemeen? Bevalt prima. Echt waar? Ja. Kom je ooit nog terug, denk je? Voor vakanties. Ja. Maar houden jullie dit boel in Nederland ook bij? Yvonne van Gennep en zo, hebben jullie dat ook een beetje gevolgd? Ja, natuurlijk. Dat wel? Ja, het was hartstikke leuk, want ik zat voor de tv schaatsen te kijken en al de Nederlandse spandoeken en ik ga helemaal uit mijn dak natuurlijk. En iedereen en alle Amerikanen, waar heb je het nou over? Ik zei, oh, kijk eens wat daar staat, kijk eens wat daar staat. Wat is dat nou? Leuk. Dus jullie hebben nog wel voldoende gevoel met Nederland, hè? Oh ja hoor. Nou ja, wij hebben ook nog voldoende gevoel met jullie om te hopen dat jullie nu aanstaande weekend in Amersfoort veel succes hebben. En dat jullie doorgaan naar Seoul.
En daarna zien we het wel weer, hè? Lijkt mij. Herman, jij hebt volgens mij nog een aantal appeltjes voor de dorst aan de muur hangen, hè? Of niet? Ja, jawel. Die ga je verkopen om leuk verder te leven? Of ga je een museum beginnen? Ik ga geen museum beginnen, ik ga wat meer schilderen. Ik blijf wel de kunsthandel trouw. Ik ga dus wel naar veilingen, meer tijd om te reizen. Vooral wat belangrijk is het werk wat nog ligt te wachten. Bijvoorbeeld van Korteweg, een schilder die ik ontdekte, die al in 1917 is overleden, maar die samengewerkt heeft met de Blauwe Ruiter. Ja. Dat is een groep die in München hebben gewerkt. En die man is in 1917 overleden. 26 jaar oud geworden, maar het hele oeuvre heb ik. Daar ga ik aan werken. Ja. Maar die appeltjes voor de dorst dan, die je aan de muur hebt hangen. Maar je hebt voor alle schilders toch leuke schilderijen gekregen. Dat is het werk wat ik daarna ga doen, die appeltjes voor de dorst. Ik denk niet dat dat genoeg is om daarvan te leven verder. Nee? Nee, ik moet verder. Ik zag foto's van een muur vol. Dat zijn giften, die zou ik nooit verkopen. Die zijn dus niet om de dorst te lessen. Je gaat dus een museum stichten, mag ik hopen. Hè? Met giften? Dat zal niet kunnen, denk ik. Dat zal niet kunnen? Nee. Goed. Ik wens jou veel succes en veel plezier met alles, Herman. Bedankt voor je komst ook. Dankjewel. Jullie ook veel succes. Ja, en veel plezier ook. Bedankt. En we houden jullie in de gaten ook. Mr. Spera, thank you very much. Did you sell already the film rights on Grace? Not yet. We're working on that. We have the leading lady already, yeah? Yes. You see it, yeah. Not yet. Not yet. We hope to. It's too juicy for a film. Yes, the good parts they could never put on TV, at least not in America. Maybe the BBC. Okay, thank you. You told. Oh, okay. Als er nu nog mensen kijken naar RUR en denken van luister eens, ik was en ik ben altijd een enorme Grace Kelly fan geweest. Ik heb zulke grote plakboeken. Bel dan morgen naar Sonja Barend bij de VARA, want die wil aanstaande zondag. Ach, die vrouw heeft nog geen onderwerpen. Die wou er leuk. Die wou er nog iets leuks over doen. Bel haar morgen. Ja? Oké, goed. Thank you very much for coming here. Jongelui, ook zeer bedankt. En laten we niet vergeten, spreken is zilver, maar springen wordt goud. Dit was RUR. Tot ziens. Tot RUR. Dit was RUR en met het programma werkte mee Herman Krikhaar, Dacht en Edwin Jongeland, James Spada, Borstige Types, Loes Visser, Erik van Muiswinkel, Kathleen Warners, Teun de Winter, Liesbeth Dronkers, Hans Dekker, Job Pannenkoek Peter Tiemans en Jan Leferink. Leferink. Dat wordt lekker. Dat het goed erg is, hè?